Hi everyone. Today is January 9th, and earlier today, the presentation that I prepared for the New Year, New Language Summit, organized by Chris Brolheim of Actual Fluency, it was premiered or it went live, and so I got a chance to kind of participate in the chat box and watch some other presentations from some other speakers who are part of the summit as well, and also uh, like an opening uh, chat by Chris as well. And so yeah, it's a great initiative that he took to organize this, and this was my second year presenting. So last year I talked about kind of making mistakes and getting comfortable with kind of not looking for perfectionism. And this year was the concept of like building momentum and trying to be consistent and having a system in place. And this is also kind of looking at insights I'm getting from these recordings that I'm making every day, that I'm now past 950 consecutive days since the middle of 2020. And in at the end of February, so at the end of like next month, it's going to be 1,000 days. So every day practicing for a few minutes, it really does add up. It really does build this momentum. The motivation can get you started. However, motivation can fluctuate. Discipline keeps keeps the forward momentum. So consistency, discipline, that it becomes an automatic reflex, a habit that you kind of don't think about as much, because if you're waiting for motivation, it might not show up. So it's better not. It's kind of like waiting for Godot, that play where they're waiting, and Godot never. I don't know, not the spoiler alert, but Godot never shows up. But so waiting for motivation, it's not the best approach. It's better to just focus on discipline. So yeah, that's a little bit about this. And then yesterday, earlier in the day, I was on Sunday working with some students for exam prep for the listening section. We went through kind of some of the types of listening questions and what to be aware of, what to pay attention to while taking notes. And then we did some practice for like a conversation and for lecture. I encouraged people to send me a lot of the pictures of their notes. I'm still going through that material and editing the replay, so I can include those notes and comments and help people kind of compare and contrast effective note taking. So, but there was a really good feedback, and I think in the Zoom, like the number of participants, I could see at least like 40 people. It fluctuated a little bit between like 30 and 40, but for short-term notice from like announcing this on a Saturday, having seen a couple people asking for help with the listening section and getting it organized very quickly, and then a lot of the requests on wanting to see the replay video already as soon as possible. So that's good, a good indicator that the advice was helpful, and so this encourages me to kind of stay on it, stay active with helping students. And there are new messages coming in for requests for lessons, and
and work with students. So that's a good start to the year, and gives me a better sense of purpose and focus for what to do right now in these next few days, next few weeks for material. So yeah. Hola a todos, hoy es el día número 9 en enero. Hoy en la mañana yo estaba participando y mirando una conferencia en línea organizada por Chris Broham de Actual Fluency y yo presenté, hice una grabación de una presentación y se como publicó para hoy. Y entonces yo estaba participando en el chat o en los mensajes y respondiendo a comentarios y preguntas. Y ¿qué más? Ayer también yo estaba ayudando a unos alumnos para la preparación del examen TOEFL. Hicimos un taller para comprensión oral. Yo explicaba los preguntas, cómo son, cómo se presentan y qué tenemos que tener en cuenta mientras escuchamos y tomamos notas y cómo se presentan esas preguntas después de tomar notas. Y luego hicimos una práctica con conversación y lectura. Y ahorita estoy procesando, editando la grabación para incluir más fotos de notas que tomaron y para comentar esas notas y su efficiencia. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le jour 9. Ce matin, je participais dans une conférence en ligne pour le premier jour et aussi je suis présentateur, donc ma présentation pour développer discipline et une sensation que il y a la constance régulière. C'était en anglais momentum, j'ai du mal à traduire ça en français, et comme une certaine accélération modérée, oui, je peux dire comme ça, contrôlée, oui. Et j'ai aussi participé dans le forum pour les commentaires et les questions. Et j'ai regardé d'autres présentations et conversations qu'il y avait. Et hier, j'ai fait un atelier pour la compréhension orale. Orale. Pour écouter, prendre des notes et répondre aux questions. C'est pour l'examen TOEFL et je crois que ça a aidé pas mal de gens et aussi beaucoup de commentaires et messages en privé pour vouloir voir l'enregistrement. Je suis en train de l'éditer encore pour ajouter des photos, des images, des notes que les gens ont pris et comme ça je peux les commenter et indiquer si les notes sont efficaces ou pas et quels sont les standards, les normes avec ces notes. Et voilà. Hallo an alle, heute ist der 9. Tag und heute Morgen habe ich eine Konferenz im Internet gesehen
und ich könnte schreiben und lesen, was hat die Leute geschrieben. Und ich habe eine Präsentation gemacht. Es gibt eine Woche, aber jetzt es war im Publik und es gibt andere Presentations und ich könnte schreiben, was habe ich gedacht. Und ja, das war sehr gut. Heute war der erste Tag für die Konferenz. Und gestern Morgen habe ich einen Workshop für Hören für die Prüfung TOEFL gemacht und es gab, ich denke, 40 Personen und sie haben mir geschrieben und sie haben gesagt, dass das war wunderbar und der Praxis war hilfreich und ja, das ist sehr gut, das ist alle für heute. Ciao a tutti, oggi è un giorno 9 nella mattina, oggi ho partecipato nella conferenza di nuovo anno, nuova lingua di Chris Broham di Actual Fluency e anche ho fatto una presentazione. Quest'anno è il secondo anno che ho fatto una presentazione per lui e penso che questo è una presentazione 7 che ho fatto in 2019 in Langfest, 2 volte per Polyglot Gathering, Polyglot Conference quest'anno in Messico, 2 volte il nuovo anno, nuova lingua e c'è una professoressa d'inglese che mi ha domandato fare una presentazione, questo è 7. E mi piace molto presentare e condividere consigli per imparare le lingue e questo è molto bene. Ieri ho lavorato per aiutare studenti che preparano TOEFL e abbiamo fatto insieme comprensione orale, come scrivere note e come rispondere domande. E mi hanno detto che ha aiutato molto e questo è molto bene, penso. E voglio continuare a aiutare i studenti con il TOEFL. И questo è tutto per oggi. Grazie. Всем привет, сегодня 9-й день. Сегодня утром я был в конференции, как зовут Новый год, новый язык. И Chris Broham из Actual Fluency organizovat эта конференция, эту конференцию. И у меня была презентация, и это был второй год, что я создал презентацию. Я говорил, как
и учиться регулярно, каждый день. Например, я говорю уже больше, чем 950 днях. И думаю, что это помогает мне, чтобы говорить лучше каждый день, и я могу думать легче, когда я говорю на русском, например, на немецком, на итальянском. И у меня есть много ошибок, но это не проблема, чтобы продолжать говорить, и помогает мне, чтобы продолжать. И вчера я помогал студентам, которые готовятся к экзамену TOEFL. Мы работали вместе, как слушать, как принять notes и как ответить вопросов. И они сказали, что это workshop помогал много. И это все на сегодня. Большое спасибо, пока.